Muslim faithfuls across the national territory today, June 28, celebrate the feast of the Ram. Meantime, city dwellers continue to decry the frequent power outage in the city, thus affecting economic activities. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's midday on Équinoxe Television. Bon après-midi. Good day, Malaglory, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre 12h bilingue. Dans l'actualité nationale de ce mercredi midi, un immeuble en construction de 3 niveaux s'est effondré au quartier Lokbaba aux premières heures de cette matinée. C'est dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Le tragique incident a poussé le sous-préfet et les sapeurs-pompiers à faire une descente sur les lieux. Si aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, d'importants dégâts matériels sont tout de même enregistrés. Nous y reviendrons. Affaire Martinez-Zogo, l'étau se resserre autour des principaux suspects de l'assassinat du journaliste qui avait ébranlé la communauté nationale et internationale. 2 éléments de la Direction générale de la recherche extérieure ont été inculpés hier et placés autant pour moi en détention provisoire. Plus de précisions dans ce reportage que signent Emmanuel Job et Guy Zogo. Coup de tonnerre dans l'affaire Martinez-Zogo. Le juge d'instruction militaire en charge de ce dossier vient d'inculper 2 autres éléments de la Direction générale de la recherche extérieure pour complicité de filature, enlèvement et torture. Ces 2 nouveaux inculpés, placés dans la foulée en détention préventive à la prison de Kondengui, avaient certes été entendus dans le cadre de l'enquête de la commission d'enquête mixte, mais laissés en liberté par le juge civil Oyono Ebessa au moment de l'inculpation et de la mise en détention préventive de certains suspects. L'argument mis en avant pour les conseils de ces suspects consistait à soutenir que parmi les éléments de la DGRE impliqués dans l'affaire Martinez-Zogo, il y avait ceux ayant pris part à la conception de cet acte, donc devant être inculpés et incarcérés, et ceux ayant simplement agi comme exécutants, lesquels pouvaient être élargis et laissés libres. Cet argument avait prospéré en faveur de plusieurs éléments de la DGRE qui avaient ainsi été remis en liberté. Mais l'arrivée du lieutenant-colonel Aimé Florent Sikati Kamo a remis en cause cette option. Après avoir choisi d'auditionner à nouveau tous les acteurs dans ce dossier, le juge militaire a vraisemblablement trouvé des éléments de nature à incriminer ces éléments de la DGRE. Selon des indiscrétions, avec cette approche, rien n'exclut que d'autres auditions conduisent à des décisions similaires du juge militaire dans l'affaire Martinez-Zogo. Parlons à présent d'autre chose. L'organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme a désormais les yeux rivés sur le Cameroun en cause des déficiences stratégiques observées dans cette lutte. Voyons cela avec Ulrich Ngonomala. Le Cameroun est désormais sous haute surveillance du GAFI, le groupe d'action financière. Un organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le pays vient d'être inscrit sur la liste grise des pays sous haute surveillance renforcée, car le Cameroun présente des déficiences stratégiques dans le régime de lutte contre le blanchiment des capitaux, avec des produits issus de la corruption, des détournements des deniers publics, des fraudes fiscales et douanières, le braconnage et les essences forestières protégées. Selon Désiré Mbok, l'ancien secrétaire permanent du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale, le Cameroun est dès à présent soumis à un plan d'action où les autorités politiques devront prendre des engagements publics afin de corriger dans un délai d'1 année les défaillances constatées. Le non-respect de ces engagements conduira le Cameroun dans la liste noire du GAFI. Les banques étrangères devront suspendre toute transaction financière. Cette procédure du GAFI est enclenchée dans un contexte où le pays est confronté aux crises de sécurité dans plusieurs localités, alimentées par des financements extérieurs. Les pays comme la Croatie et le Vietnam ont aussi été inscrits sur la liste grise du GAFI.
Coup de projecteur à présent sur la commune de Lobo dans le département de la Léquié. La vie dans cette localité semble désormais sous blocus des brigands et des homicides. Notre équipe s'est rendue sur place. Lobo, le chef-lieu de l'arrondissement éponyme dans le département de la Léquié, vit des moments de forte tension après la mort d'un mototaximan. En colère, ses collègues ont dû obstruer la voie publique et y allumer un feu en signe de protestation. Dans cette localité, les uns et les autres s'accordent donc sur le fait que l'insécurité y a atteint son pic. Nous sommes malheureux. Les individus ont pris un Kimcoman ici récemment là. Ils sont partis avec lui. 2 jours après, on nous dit seulement qu'il est mort vers le côté de Dassa, à 10 km d'ici. Parmi les griefs des populations, l'absentéisme de certains responsables de cet arrondissement. Il y a un groupement d'individus qui fument le chanvre. Ils savent où ils sont localisés. On n'a pas d'autorité sur le terrain. Toutes les autorités vivent chez eux dans les villes. Des accusations que le maire de la ville de Lobo tempère en soulignant que la colère des populations a été décuplée par une bourde des forces de l'ordre. On a appréhendé, présumé suspect, celui qui aurait hébergé ces présumés assassins ici pendant 6 mois. On ne sait pas par quel acheminé il a échappé à la gendarmerie. Pour autant, de manière générale, il ajoute que l'insécurité à Lobo est surtout le fait de l'avènement de l'autoroute Yaoundé-Douala. Nous enterrons des corps abandonnés presque toutes les 2 semaines. Les gens viennent d'ailleurs. Parfois on est allé agresser quelqu'un, à Ebolo va arracher la voiture et on vient tuer la personne ici. Parfois on part avec quelqu'un de Fumbot. C'est ici qu'on vient l'abattre. Pour faire face à cette insécurité galopante à Lobo, la mairie explique qu'il est aujourd'hui question, au-delà des actions de la gendarmerie, qui a été dotée de moyens de locomotion, d'actions supplémentaires. Au niveau de la commune, et Madame le sous-préfet s'est dit qu'il faut déjà créer des comités de vigilance. On va non seulement les former, mais les doter du matériel qui va les permettre de bien faire leur travail à travers des sifflets, des torches. C'est en somme une course contre la montre que la ville de Lobo a engagée contre l'insécurité. La communauté musulmane célèbre à travers le monde la fête de la Tabaski ce mercredi 28 juin. Dans la ville de Douala, les fidèles musulmans célèbrent l'Aïd Moubarak autour des prières, accompagnés de leurs plus belles tenues, mais également de leur famille. Une commémoration de la volonté d'Ibrahim de suivre l'ordre d'Allah de sacrifier son fils Ismaël. Nous y reviendrons. Place à présent à nos partenaires. À l'initiative du Conseil interprofessionnel du cacao et du café, le Cameroun fait désormais partie de la liste très fermée des producteurs de cacao fin aromatique. Découvrons dans ce reportage l'ambiance autour de cette prouesse. C'est une bonne nouvelle pour le Cameroun et son cacao. Le pays est admis dans le cercle très fermé des États producteurs de cacao fin aromatisé dans le monde. Le 14 juin 2023 est une date à inscrire en lettres d'or dans les annales de la filière cacao au Cameroun. C'est en effet à cette date que notre pays a été admis à figurer dans la liste très sélective des États producteurs de cacao fin aromatique par l'Organisation internationale du cacao au titre de l'annexe C de l'accord international sur le cacao. Une vingtaine de pays seulement dans le monde produisent le cacao fin aromatisé. Le Cameroun a réussi à remplir les critères d'admission à ce cercle fermé. Critère générique qui est celui de la qualité. Mais au-delà, en rentrant dans le détail, nous avons la traçabilité, la certification et
au travers des centres d'excellence, donc ressorti la fève qui ressort avec toutes ses qualités organoleptiques. C'est tout cela qui concourt à la classification comme cacao fin aromatisé. Mais tout n'a pas été facile. Près de 10 ans, c'est le temps mis par le Cameroun pour défendre le dossier monté par le Conseil interprofessionnel du cacao et du café CICC. Pour obtenir cela, il fallait un dossier. Il fallait présenter les éléments, il fallait aller plaider auprès de l'Organisation internationale du cacao, l'ICCO. Et c'est le Conseil interprofessionnel qui a confectionné ce dossier avec l'apport d'un ingénieur agronome camerounais qui est allé défendre ce dossier sur la base du travail effectué exclusivement, je dis bien exclusivement, par le Conseil interprofessionnel du café et du cacao. Sur un total de près de 60 pays producteurs de cacao dans le monde et candidats à l'admission, le jury d'experts n'a pas résisté au dossier monté et documenté par le CICC pour le compte du Cameroun. Nous avons le dossier mieux présenté que les dossiers de ceux qui y sont depuis longtemps. Ils n'ont eu aucune peine à retrouver quoi que ce soit dans notre dossier. Nous avons documenté notre production de cacao fait aromatique par la production des centres d'excellence. C'était acquis parce que le marché international avait déjà accepté ce cacao comme cacao fin. Après cette admission, le plus dur commence pour le Cameroun, car il faut se maintenir au sommet. Le pays doit davantage soigner sa production à travers notamment un matériel végétal de qualité. Il faut avoir un matériel végétal de bonne qualité. Avec l'Irak, il y a 5 variétés type hybride de cacao d'excellence qui sont retenues et 5 clones qui sont aussi retenus. Il y a l'effet terroir. Nous avons la chance au Cameroun que les bassins de production de cacao ont un effet terroir d'excellence. La troisième chose, c'est le traitement post-récolte. L'admission du Cameroun parmi les pays producteurs du cacao fin aromatisé intervient au lendemain de la tenue à Yaoundé de la conférence scientifique internationale sur le dérèglement climatique. Toutes choses ayant contribué à convaincre le panel d'experts sur le cacao fin. Cette prouesse du Cameroun, désormais producteur du cacao fin aromatisé, met un terme à la première partie de votre journal. La seconde partie en langue anglaise, c'est avec vous, Malaglory. Once more, good day. Good day to you, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, good afternoon, and thanks for joining us for the second part of the news. Muslims in the city of Douala, just like elsewhere in Cameroon, today, June 28th, celebrate the Feast of the Ram. In most praying grounds, Muslims have been seen gathering to offer prayers to Allah in respect of the special day. We come back to the yesterday's preparation with our reporter Annabila, who visited the New Bell neighborhood to see how preparations were going on. Her report. In the streets of New Bell in Douala, Muslim faithful make last-minute preparation ahead of the feast of the Ram or sacrifice. Oui, la fête, alhamdoulilah, parce qu'on voit un peu le mouvement que les clients viennent nous faire le ravitaillement. C'est-à-dire ils s'habillent, ils achètent, même le marché est un peu dur, mais grâce à Dieu, ça marche. At Bata Congo, just like in other parts of the country, shops were filled with dresses of all designs. Je dis alhamdoulilah, de mon côté, il n'y a pas de problème, je n'ai pas de problème des clients. Parce que je me suis satisfait avec tous mes clients. As Muslims prepare for the feast, the faithful, both men and women, buy new dresses for their families from the market. Others are patiently waiting at the tailors to collect their newly sewn outfits. Ça serait bien. On souhaite seulement que la pluie là ne nous dérange pas pour la fête du matin, non, pour aller à la mosquée. At one of the mosques in New Bell, the Muslim faithful have their last prayer session ahead of the feast of the Tabaski. On the feast day itself, that will be celebrated on Wednesday, the faithful would have to slaughter, cook and share a sheep with family, neighbors and friends. And according to the Holy Quran, it is to mark Ibrahim's ultimate sacrifice of his only son, Ishmael, in total obedience to Allah.
We now take you to the southwest region where the Limbe mayor is determined to fight against clandestine transportation in the city of Limbe. Paul Efome says the illegal sector is a major challenge to urban disorder in the city of Limbe. Davidson Maimo has a detail from the southwest region. Don't tell me, give me the key. Give me the key. It was a surprise outing by the Limbe City Mayor, Paul Efome Lisombe to fight against urban disorder. Accompanied by the Mayor of Limbe 1 municipality, Eposi Florence Mboye, Limbe City Mayor says the threat on the lives and intimidation of elements of the municipal police by clandestine transporters that top government officials are owners of their vehicles is enough. These Glando drivers, they are telling lies. They use that pretext to threaten some of my collaborators who are in charge of recovery. I say no. There's no such an authority, big people, that, as we can say, that can entangle themselves with this kind of unlawful acts. And I will not negotiate. People should not call me to release any car. I'm not going to release any car. And passengers should go to the park. The park is alive, so people should go to the park. The city mayor says the risk of pedestrians being knocked down by a vehicle is high, as clandestine transporters create unnecessary traffic congestion around the half-mile vicinity. For the past 2 weeks, the authorities of the Limbe City Council have been in total war with roadside vendors, especially those who have built makeshift structures along the street, destroying them. I don't want to see disorder in town. This town is a town of order, and I don't want it. I don't want disorder in this town. The mission, the Limbe City Mayor says, shall not stop until there is total order in the heart of the city of Limbe. First, before you I want to see the guy. No matter how long it takes. We stay with you, Davidson Maimo, as you tell us material damages worth millions of francs CFA has been burnt to ashes by fire incidents that occurred over the weekend in the town of Limbe. The population accused the absence of a firefighting brigade in the city of Limbe. Meantime, the mayor promised a firefighting van in the days ahead. Your report. According to eyewitness account, smoke was spotted in one of the shops of the top floor of the one-story building at about 11 p.m. on Saturday. Every effort by the young people who rushed the scene to break the iron door of the shop was abortive, providing much time for the fire to escalate. Because if you have to say, if you give me to open that, the first door, the fire started, the thing of our. But the particular door where the fire the smoke come out up to now, the door don't want to be for fit to open the door. But all of the rest doors and all for up, don't be burn up, down, ashes all. No man move any single thing for up. Mobile phones, electronic devices, clothes, computers, among others, worth millions of francs CFA were burned to ashes. The people of Limbe say the absence of a firefighting unit in Limbe, added to the non-response assistance of the firefighting unit of the National Oil Refinery Sonora, greatly contributed to the fire disaster. We have because that is somebody coming up video, you know, video means don't be taken like serious. That fire stand as small. If they be careful, we help a lot. After visiting the scene, the Limbe City Mayor, Paul Efome Lisombe assured the population that in a not too distant future, the Limbe City Council shall have a new firefighting van, thanks to a cooperation ties with the city of Colmar in France. The population should be patient, and we are working hard to see that we have another firefighting machine. I'm not sure this year will end without us having a new firefighting machine, thanks to our cooperation and partnership with the Colmar. The fire, whose origin is yet to be established, took more than 2 hours for the brave young men to bring it under control. The senior divisional officer for FACU, accompanied by local authorities, visited the scene to evaluate the damage and fine-tune strategies to prevent future fire disasters. Away from that, tension reigns in the Watered family. A fight broke out as one of their sons sold the family land of about 54 hectares, not notifying other family members. As you tell us, Smargic and Gabriel. With placards that read,
Agriculture is a noble profession. Forcing us out of the land means depriving our children from their educational rights and health. Forcing us out of this land is depriving us from food. Among other messages were displayed as disgruntled members of the Wata family in Jombe, Mongo division of the littoral region, staged a peaceful protest on their land which is about to be taken from them. 2022. He has never come physically for us to see since the problem started in 2022. He has been sending his lawyers. Our lawyer told them that they had no right to get into the piece of land. Even the minister cancelled the land documents. So they went and bribed our brother who accepted to leave the land, but we don't accept it. Everyone fits on it, and we don't have any other means apart from this piece of land. It was with great shock that those farming on the 54 hectares of land met their farmlands containing the crops they planted being destroyed by a bulldozer accompanied by security officers. The people say it's over their dead body that they will allow anyone to take away their farmland. Me, I don't feel like they will kill me before they enter for the farm. They bury me for calling for my papa before they take the farm. The 54 hectares of land has been of a great help to the people who have been working on it for several years now. Amongst them are internally displaced who see dark days ahead if they have to evict them from the farmland. The piece of land is helping us because since we flew away from the crisis and came here, it's thanks to the farm that I've been feeding my family and even pay the fees of my kids. If they are asking us to leave now, where are we going to? The first wife of late Wata said, whatsoever is happening now on the piece of land is more than hard to bear. I've been married for 1900. I got married in 1958. At the time we were gaining independence. My husband came here and we started working on this land. I was surprised when bulldozers came and started destroying the crops that were planted there. I am confused about what is happening now because we don't have anywhere else to go. According to sources within the Wata family, the 54 hectares of land under trouble was the property left behind by late Wata to his 5 wives. But surprisingly, a son from one of the wives sold the land to a senior government official without informing the other family members. The other members of the family are now calling on the government to help them. And on to something else, frequent power outage in the city of Douala is a major challenge to the population and especially economic operators who express their worry in this report put together by Cielu Siliengu. Frequent power shortage in most neighborhoods of the city of Douala, according to business persons, has been paralyzing economic activities. Oui, en ce qui concerne les coupures, ce ne sont que les manques à gagner. Bon, puisque quand on coupe la lumière, on ne peut plus rien faire. Apparemment, quand on coupe la lumière tous les jours, vraiment, ça nous freine pour le travail. Store owners dealing in perishables are those was hit by the disrupted power supply. Voilà, je viens de perdre au moins. This businessman says he has lost about 400,000 francs for goods he stored in his freezer. Just 2 days of power outage, his goods got bad. With the economic hardship, most households prefer buying in large quantities and store in their deep freezers. But with the continuous seizure of electricity in some neighborhoods, storing food has become difficult. Most people depend on electricity to carry out their daily activities and also have income to feed their families. Moi, particulièrement, j'ai les enfants, j'ai une femme. It is very difficult for me because I depend on my work to feed my family. When there is no light, it is more complicated. Nous aimerions que tout ça change.
These complaints come at a time when the new general manager of Cameroon's national electricity utility, Équinoxe, has been appointed. Amin Homan Ludiye replaces Patrick Ekelas as the new general manager of Équinoxe. The general manager has a daunting task ahead as to resolving the problems faced by the population of Douala and Cameroon at large. And in news out of country, the eyes of the world remain on Russia after the Wagner Group chief Yevgeny Prigozhin's attempted mutiny on Saturday led to what many regard as the greatest challenge to yet President Vladimir Putin's two-decade grip on power. In a speech inside the Kremlin on Monday, Putin called the mutineers as criminals. From the Anson Sander reports. Televised address to the nation on Monday, Putin called the organizers of the uprising as criminals and vowed to bring them to book. He also said the uprising would have been crushed even if Prigozhin had not cut a deal with the Kremlin that reportedly saw him exiled to Belarus. The revolt raised questions about Vladimir Putin's grip on power and what could be next for the country. Some analysts expect a purge as Putin looks to reassert his dominance in the country, while many are skeptical that the peaceful exile of Prigozhin and his fellow mutineers will go ahead. Reacting on the same topic, U.S. President Joe Biden clarified on Monday that the United States was not involved in the aborted weekend rebellion in Russia. Ukrainian President Volodymyr Zelensky, meanwhile, called for further support from the Western leaders to repair the Russian invasion. European foreign ministers and NATO officials on Monday pledged fresh military support to Ukraine, with the European Union's military assistance fund set to have increased by 3.5 billion euros to roughly 12 billion euros in the coming years. In his nightly video address, President Zelensky also praised Ukrainian troops later on Monday for what he called advances made in all directions after he spent the day visiting soldiers in the front line in eastern and the southern Ukraine. Meantime, a Russian missile striking hit a cluster of buildings in the town of Kremenchuk in central Ukraine, exactly 1 year in from a deadly attack in a shopping mall in the city, according to Ukrainian officials. President Vladimir Putin is expected to address the Russian people again, and expectations are high that the Russian president will make changes as far as the Ministry of Defense is concerned. That does it for today's edition of the Media Bilingual Newscast on Équinoxe Television. Do have a beautiful day in the company of our programs. Christine Bavanda, bonne journée à vous. Do have a beautiful day, Shimala Glory, Madame, Monsieur. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité, de votre confiance. Restez en compagnie de nos programmes les meilleurs.